Microphone check 1 2. Like simpiwe dana. Ready. Mandlakazi come on. 1 2. Okay. Kaloku xa emhlonipha uMandlakazi umdala kaloku ku-day 35. Ayikho loo nto. Day 35 come on. How 35? Ayikho. He was born on the 35th birthday. Day 35. Ayikho loo nto. Ayikho akekho umuntu obhinqileyo mdala. Yabona ke? You must just get away. No. Just because there's a fucking feminist in the house. You know? Ayikho akekho kunomntu obhinqileyo ngoba kaloku kuthiwa kakuthethwa ukuthi sazixelela saqhazelwa kwa Kandlolo Ayubu uzawuthi Kandlolo uyakuba umangonyoko Ntoni umangonyoko? emjoleni ejoleni Uthini umangonyoko? wajola yonke into uyawuma nge-AIDS kamamakho. Nixelela zonto pha? Yiba sizicela Toxic institution isicelo manyala. sizicela lapha ekhaya Ya umangonyoko. Brother umzangaxolela manyala yena. awongekho wena ekhayeni Doesn't matter. ayikho toxic laa nto iyabonisa laa nto ngoba kaloku zibanintsi into ezenzekayo ezixesha liya ewe and abantu ababhinqileyo yabo phofu nina niyenza ningakhange ni-instruct shem So wena yakimu uthi mdala nomama utsha kaloku so nomama uwini losana ku hayi ke yakhe mxala sithi abarongo ngenxa uba umama uwini esistruggle ntontoni ke ngoku utheni untouchable but nabanodibana nayo dibana nomama uwini ke so by erin yakho i-elder xa sivibe nomama uwini siyavibe sizawuthini iyenzeka le nto kabhabha kuphi kababa awazi ngokabhabha dinako barbara ukuthi so wena uhamba phaa for izo nto no I don't go there umutsho hayi sisengxakini silinde instruction Alright ke amhloniphe uday 35 Mandlakazi athi sisi but notata usweleke sathi sisi ku lekunam zothi ibhunti kuyi ndithi yakhe mkuwe ngoba it shows the level of respect. kubhuti uyakhe kubhuti Nonsika ngobhuti nabo bonke yo uyakhe wena oh that's cool sisi kaloku ndimdala umangonyoko okusalayo ayitshintshile culture guys. Culture is beautiful. It is, but it's also yeah, not. depends. Also not. There are parts of it Yeah. you know what I mean? Like, But look guys, couldn't even learn man. Grooming. Grooming who? Student homework, man. Homework. So I saw this post. This person is saying, a homework is meant to groom abantwana for when they reach a space, a workplace, but be willing to take work home so that they can work for free for the company and not get paid. Do you have thoughts, Blonde? Well, it could be true because you're creating a habit of taking work home from a young age. It could be true. And if you check indlela esenza ngayo sizi different beings, I was not good at homeworking now esikolweni. Yabo. And as a result, I had a hard and fast rule yokuthi I don't take work home until I start working at home. So ubuyenza
before most of the time okanye la group yethu siyenza kusasa ngela xesha bendilandwa from school, right? I would do it at school. Okay. Then kwakhona into kwakuthiwa zi-homework classes phaya esikolweni, so I would go to homework class ndiyenze phayana. If andiyanga to homework class, then ndizayenza xa ndifika esikolweni, because ndandifika early. Isikolo sasingena ngo-10 to 8, but I'd be there maybe by 7:20. So ndifika straight in the library ndokwenza homework yam for mhlambi bendina-homework eziyi-5 masitsho. Mhlambi bendina-homework eziyi-5 ne ndina-homework ye-accounting, ye-history, ye-bio, ye-maths nesiXhosa, right? So first period ya Wednesday ndisifumene Tuesday homework ne, or anywhere before Tuesday. So Wednesday my first period sisiXhosa ndizawufika, if andenzanga none of those, xa ndifika ye-library ndiqala ngale yesiXhosa ne ndiyo-athenda kwisiXhosa. Njengoba ndiphaa kwisiXhosa ndenza le ye-accounting, which was I was a mess. Wow. Yes. So I'm not a big player of taking work home. As I say, it's only changing now, and it requires a lot of discipline for me to be able to work at home, and while working at home to be able to strike the balance. Ngoku I'm gonna play with the baby. Ngoku I'm gonna engage with my sister, because balance is also needed. Yeah, because icinga loo nto leyo xa usebenzele endlini okanye uthatha umsebenzi usendlini ingxaki zaba khona, because khona apho uzawuneglecta khona. Yep. And kuthiwa niyakhala And also with abantwana ngoku i-homework homework enyanga. Sure. Yeah. So andithi ezincwadi zabo ziyasho uba like andithi first term. So xa befika esikolweni in January, and then banikwe i-homework la veki yokugqibela ne bayigqibe, and then xa kuqala uFebruary baba ne-homework enyanga. So umntana esifika endlini noba kanikwanga homework today, but uyayazi uba andikakayigqibi. Funeke ndihlale encwadini ndigqibezele de kuphela inyanga, then xa engenisa ungenisa, and sometimes naxa engenisa ungenisa sowunikwenye elandelayo. Makancime homework i-discretion nje katishara qombe I don't like the schooling system. Yeah, ngoku, yeah. I must say, I really don't like it. I don't like what it's doing to kids. Nabazali. I really don't. yenza ntoni abazalini because bakhala ngehomework. I feel like it's a dome. But you knew abazali. Kubona kwi-socials abazali xa bexakene na-homeworks athi umntana wenza grade 3 guys, but page 74 kwintontoni, and wonke umuntu bendixakene naye nami bendixakene naye, so i-problem nje. I don't like the schooling system. Right, man, the system whereby there's a teacher and a student. Do you know what I mean? And there's a relationship between the two. Yeah. Do you know what I'm saying? But ngoku kufuneka kuvule i-primary school yabazali abana 40. It's not guys. It feels like that's what must happen. It feels like umzali funeka be mentally prepared for what's about to happen. So naye funeka attend like class. Yabona, in order to be able to assist the child. Ngokuwesi ke ngoku xa nina ke ninimose ixesha elinintsi akuthiwa into nabancedisayo kwi-homework niphinde nibe ngabantu abazisebenzelayo. How do you balance that? Akubhalanseki, like especially for abantu abafana nathi, because mna ndinomntana ohlala nomakhulu nosister wam. Okay. Sister wam wenza first year yakhe kulo nyaka, last year besenza matric. So you can only imagine uba unomsebenzi wakhe wesikolo kunomama ngapha, umama akazoyazi laa nto. So WhatsApp wam nje, you understand? Nam ezinye zandixakeni, sometimes endleleni ndibhizi nee-shows zam andinachance yale nto, you understand? So kunzima. It's not fair, man. Yeah, kunzima. Uthetha nabantu xa kufuneka zitshintshe kwezinto, because every time sasibona thina satshintsha kubani kanene, ingubani, it's from Bantu education to what was that thing sasifundisa? Then go back with OBE. OBE, yayikhona i-OBE. Continuous assessment. Then it was continuous assessment. Are we not there still at continuous assessment? Are we somewhere else now? I don't know. See, Bill? Caps. What's that about? The blue books, ne? Oh, what does CAPS mean? What does that? CAPS? I don't know. Before CAPS or NSC. Guys, can we check the meaning of these things? There's one at the blue books. One at blue books, yeah. As Balwe caps. Kuma 2K, Kololaga. O caps, Zekaluziva. But it's just Banzima. Yeah. O caps couldn't it be continuous assessment? Because CA is continuous assessment. PS, I don't know. Caps. Xa check uyangazabaninzi caps ezikhoyo ba siyazi noba sezinxitywayo ezinegaba. CAPS, South African Education System. Okay.
I think it sucks. It does. Education system in so many ways. And or I think or nostalgic kakhulu, and or idealistic or dreamy in a way, because I find that I still cry for the practicality of our education system. The woodworks, the home ec, the sewing, the Boy Scouts, the Girl Guides, the Brownie Girls. I still cry for the kind of human beings it created. Those institutions created, or those classes, created, because kutheni kunjena guys, kutheni abantwana bephuma esikoleni abakwazi ukulungisa i-couch etshonayo komakwabo. That's gonna fucking plan and sure, but like The answer to that would be saba meeting nabantu bakwa education. And then wako 2010 basixelela uba thina sizii-guinea pigs. They're still testing ezi curriculum so that they finally get to the right one. so they said that abantu bazi-guinea pigs abafundayo ngoku, so They use the education actual word. the education is ayo education yamanyani nje asikabikho serious. Yes. You Because question yethu yoba thina sasifunda kwi-comprehensive school, so kwakumbane i-mechanical ne-civil. And then we had i-workshops esikolweni, so sasingayi i-workshop to actually work with the stuff that esifunda ngazo. Yabo yayi-theory. But abantu baphuma kula high school ngo-2000 baphuma bekwazi ukwenza i-harika, bekwazi ukwenza i-creeper okanye a-cubish engine nenza umbane. So sasiquestiona loo nto uba how come bona babenjeya thina singakwazi Niyasilela bantwana bam. Oh yini. kwathiwa ke sizi-guinea pigs. They are still testing i-curriculum yayo. That's why we could change every 5 years, I think. wow. That is deep. Welcome to another epic episode. Ephondweni, the name is Yakem Mavlakvaliwa. I'm the master builder. As always, I'm not alone. I'm with the historic poet. Poetic soul, the Yes. magic one, the magic wand. I am nothing if not magic. The extra la. Kali rehearsa. Kani rehearsa to putting a freestyle. Like don't like yako Seven correction. You know rehearsa when you rehearsa when we're welcome to another episode. Oh man, It's good to be back. It's good to be back, man. It's good to be here. And today we are joined by the lovely Mandlakazi, The Queen of Laughs. the Queen of Laughs. Okay, stand up people, radical feminist, a Black curator. radical feminist. Okay, is there a distinction? And in getting down, I'm asking. I'm just giving you the proper definition of. Icon. Please consider black radical feminist. Because I'm black. Like I even look like this on the leg. But they do define themselves as black radical feminists. Okay, no, There's cool. a distinction, of Yes, course, between you- a black yes, radical you feminist are and a white black. radical feminist, if white radical feminists exist. It does. Maybe that's why you were saying radical feminists is use sanitary towels and whatnot, because maybe that's the white politics of feminism. They are more concerned with the use or the non-use of sanitary towels. I don't know. I've never been And white. Joanna Mandlane, and Funuti, of course, because I don't know this thing. And the Funuibuza kakuhle. And then now when I have someone who's a radical feminist, queen of laughs, someone who's a curator and a producer, mother, and an entrepreneur, there are many things that I feel I'm gonna learn from you, which understanding radical feminism in its entirety is one of the things I would then get to understand. Because umzekelo with le into yoba they do not wear sanitary towels. Because those are the ones that burnt bras or burning bras. Yes. That's the history of radical feminism. It goes back to that. But I don't think that's where we are now. Ask my opinion. Thina ngoku kule ncoko okanye just as people okanye as feminism as a whole.
Askolap. I think lencoko, but also naleyo bangabana kukho i-feminists zasenza into leyo andiyazi leyo history and andizoyiphikisa. You understand? So I'm not gonna say bangabana azikhona azikho, that I do not know. Endiyaziyo ndim uMandlakazi uMandla presents. That is a black feminist. You understand? And black bambuza because of course spaces esingena kuzo. Abanye abantu bafuna ukuzi-identify uba ungeyiphi na i-feminist, of which I am a black feminist. You understand? So ayinazo ezinye i-dynamics njengoba kucacisa. You understand? Yeah. Okay. No, guys, into ezinje funeka sizi-understandile mna ke. I'm always curious. I always want to know. But then how did you branch into comedy? Okay. How So did Mandlakazi present? Mandla K. Mandla. You're so numb. Wow, guys. Do you know that is the second I know time Mandlakazi. Mandla K presents? Yeah. Oh, Mandla K. Yeah, it's igama lami nguMandlakazi. Yes. Right? So uMandlakazi nguMandlakazi. So Yes. Mandla K. You understand? Yeah, Yes. yeah. So it's Mandla K presents. Ne? Presents because of I produce comedy shows. Okay. Right? Yeah. So okay, ngiqala igama eliliza kwi-colleagues zam like uTambo yabo because labo wahle nje ngibiza ngolo hlobo Mandla K, you understand? Yaye ndaliqala ndalithanda and then yale gama endilisebenzisayo ku-comedy space. So kule question yakho ibuzayo bangabana ndifike njani apha, right? Bubuza njalo mos. Yes. Yeah. Yes. Okay, so le nto iqala because of I used to love comedy as umuntu ofana nawe nomnye umuntu ke ngoku, not as Mandla K presents yebo. Bendithanda uattend shows, bendithanda comedy and then bendihleli nje ndiba nengxaki xa ndibukela i-comedy shows uba ndihleli nje ndibona into ezirongo. Okay. Right? Hey, la joke bingahlekisi. We don't joke about GBVF most, yebo. And then ndizama uthetha namajita, but imangixelela uba emfondweni ayikholula ngolo hlobo le nto, you understand? Siyabhala apha siyathintini. So I think bekufika ixesha ke ngokuba each and every time ndisiya kwi-comedy shows ndiphathe red pen. Okay. I'm like, uba amajita ayathanda usebenza eshushu, amajita indlela anxiba ngayo, indlela ezi shows zabo ehleli nje zikuyo. And then siyenza njani le nto yoba ngabana sikwazi ufumana abanye abantu, because umzekelo if i-shows zizawuhlala zise-tavern kukho abafundisi abazofuna i-comedy shows bangakwazi uzifumana because abakwazi ukuya phaa, yabo. So ndaqala apho kubona uba actually ndingenza imali ngale nto because uTambo and uSiyaseka kudala bemane besitsho. Okay. Right? So ndadecide ke ngokuba okay, ndahlala nabantu abafana noNtsika, oSiphelele, ndimane ndibuza ke nakubo, you understand? Then I decided ke ukuqala uMandla K presents. Okay. Ndaqala ke ukwenza shows zam, ndisebenza nabo, ndibona abantu italent, ndibona abantu abahlekisayo nabangahlekisiyo, but also ndizama udibanisa because at the end of the day this is not about me. You understand? It's about abantu abaza kwi-shows. Okay. So yeah. It sounds like Lando iti. You know Lando xa kudlala soccer match. Yes. Their coach or sonke from the sidelines kind of vibe. So it sounds like one of those situations where you see a gap or where you see a problem, solve it. Right? It sounds exactly like that. And for how long has Mandla K Presents been in existence? I'm gonna have to keep reminding myself not to say Mandlak. Thanks, Tawuya. Damn it, he said it. Mandlak Presents. Mandla K Presents. How long has it been in existence? It's almost 5 years ngoku. Then what have been the challenges, before we get to highlights, what have been some of the challenges that you've had to face up with, stand up for, against, and? Okay, so i-challenges endijongene nazo kakhulu, being a feminist and ukusebenza namadoda kwezi comedy shows, right? Because people are zayibe kanjani, abantu bayingxaki, sizingxaki, you understand? And then ufumanisa into zoba but uMandlakazi wenze i-joke nge-rape, uMandlakazi wenze i-joke nge-GBVF, these things are not funny. And bendibawela uyi-attend ishow andizokwazi, yabo. Then as ixesha lihamba ke ngoku kufuneke kule nto ubuyithethe uba ngabantu funeke nhle nje ndiyalungisa, and then ndibona uba okay, Ntsika, Fayindlala, guys abantu banwenze ijoke ngento ethile, so izawuthini le nto. And then nabo bayan-educate uba Mandlakazi ayikho lula ngolu hlobo labo ngayo. We can remove indaba ye-rape, but i-joke leya, i-gag leya funeka ihlale ikhona, then I'll polish i-gag, you understand? So ukusebenza ke also nabantu abafana nabo kunenzele kwabalula kwabanzima, you understand? Because ngabantu
ngabantu abane-mistakes zabo, ngabantu abafuna ulungiswa, uyabo. So i-challenges kakhulu esinazo zii-challenges zokusokola apha eBhayi ukufumana i-venue, number 1. Because i-funding inqabile. Ayinqabanga ayikho phofu, yabo. Because I'll say this as Mandlakazi presents because zange ndafumana funding, yabo. Zange ndafumana funding to do i-shows. So zonke i-shows esizenzayo sizenza from into esinayo. Ukusebenzisana with i-comedians, sifumane i-venue. From the Opera House, Nelson Mandela Bay Theatre Complex. Yayi-gig yabo. Yayingeyo-funding, yayi-gig yabo and then ndasebenza. Okay. It's the same as ukusebenzela So she stand-up was more the people. production manager. Yes. Okay. Yeah, it's the same as ukusebenzela stand-up people. Stand-up people zange yanifunda. But I do work ndenza umsebenzi for stand-up people. Isiya vision. You understand? Into enjalo. Not ndithi bangabana I got i-funding. Because izinto zethu ezingafaniyo. Yeah. So iba into enjalo. So yeah, Pick abantu kaloku. no. Asoze ndiyenze leyo into yebo. So i-challenges esiba nazo bazi challenges ezinjalo ke. Because also nabo xa bephuma endlini umuntu uphuma uyophangela. Kusemsebenzini guys apha yebo. So zezinye zezinto endiye nakubo ndihlale ndibaxelela uba xa uzawuphuma endlini ungahlambanga, unxibe flops no-short uthi uyophefomela abantu. Kubantu bazaba nomdla wozazobuyela abantu because aba bantu bathenga ii-tickets. Bazinike ixesha labo ukuza ku. So kufuneke ibalance le nto, you understand? Respect aba bantu baza kuthi nathi siba respect. Yabo, same with indaba yokusela ke around the shows nje. Alo kuzothi Ephondweni because unanse ukubala ubhuti khona uGrootman opha e-area nowabopha intsango esikolweni ifani day. That's not comedy. Wabuzwa That's not stand-up comedy. wabuzwa ungutishara ba wenza ntoni wathi lo bencimba ifani nami le nto mfundisi. Kuthiwe ifani day so namhlanje sakwenza zonke into ezifana. Wow. But So your core focus within the comedy space, is it just stand-up comedy, or are you looking at exploring other ways to find a comedic representation kuyo? Ngizakwenza umzekelo. I'm a poet. I'm passionate about that, and I always want to explore. I can do theatrical poetry. Umzekelo. I can squeeze myself into dance. You know, I'll go to a dance show and one but diyahlala phaka dance show. Then xa kufika mhlambe a section dithi Q&A dithi how about fake poet man pa, so that nomuntu ongaboniyo fana nam I feel energy show. I understand what it's about. So are you just looking into stand-up comedy on its own? Because I'm looking at guys like Okagiso Lidiga who started off being stand-up comedians and whatnot, but now they're filmmakers, they're directors and whatnot. What's your angle? Mina ndijongena ntoni na ezayo because kule nto bendithethe uba abantu banendlela like abanesebenza nabo banendlela abazenza ngayo izinto zabo. Namhlanje umuntu baye wenza i-stand-up comedy komso like umzekelo I once did a show ka-Isaac Gambo yayi musical yabo. Nice. Yeah, ndandiqala nami because ndandingam-understandi ngosisenza le show asithi mother will need i-keyboard. Umuntu bendizawuza naye bezawudlala i-saxophone undisappointile but it's fine sizabo. Isaac yintoni le nto ye-musical comedy ndade ndayibona and I was like, well, okay, but like this is beautiful, you understand? So andiphelelanga only kwi-stand-up comedy ndisajongile because kukho abantu abakwazi umuntu angena on stage anxibe ilokhwe anxibe inondrokhwe anxibe iqhiya, you understand? Enze into efana sort of like your drum. Bendibukele Opera House asakhumbula ubiyephi show kukhona guys eziyi-2 sorry ndibele just amagama abo. It's like by actor on stage yabo i-dialogue le bayenzayo but it's nice, you understand? Bendiqala nobabona so andifuna uzivalela andifuna uvalela abanye abantwana because abanye abantwana bayafuna usijoyina kule nto siyenzayo There's a yabo. space to get really creative around it. Yeah, and it's like the development of female comics. How is that going? I don't know any female comic eBhayi. Zikhona, we do have unolwazi. Yeah, zikhona nozikhona. Zikhona. Unongqisa. Oh, she's not from PE. She's from King, right? Yeah. Okay. No, abebhayi zikhona. We have Ushantel, nonolwazi, and there's
ikhona ikhamba nabanayo boba yi-2. It's just Are you like a livele- Nelson Mandela Bay Comedy something festival? Or yeah into Something along esabunjalo. those Sorry lines. ba ndibekane ndilibele yaba kukhona basanofika also kwi-comedy. Okay. Yabo but ke bona ke bayafana nam because nabo bayaproducer and then baphinde babe besenza i-comedy. You understand? So basazama nabo kungena ku-space khe ndabukela ishow yabo. They are funny, you understand? Abantu bazafika ixesha babazi but ke kunzima for mna ukubasebenzisa ixesha eninzi because benza English. Okay. You understand? And not that I don't book comedians as in the English, but okwangoku ukase kwivenek because abantu abazayo kwishows zethu abantu abafuna ivenek. Yeah, so How was it like? Was there no resistance? Because if you check, space, it's a comedy, it's very protected. Comedians are very protective of their space, who gets to access it, and how their shows are curated. How difficult was it to penetrate the space, and also having people like Isaac Gambo being able to, yeah, kukusebenza bra. Yabo kukusebenza like it can mamela ukhanye sabo noxa ithetha ngam. Kuba siqoma sike uthetha ngami ngathi andikho yabo uzikhala nikelani ba yo Mandlakazi siqala usebenza umuntu ofana nawe ndakhe ndasebenza naye but bye yabona the way uzinikela ngayo the way ekunikisa umdla ngayo lento le and also nendlela ucebisa ngayo you understand so uba kwesi space and then ufumana abantu because abanye abantu ihamba ngokuva yabo uyakhima uve ngolelethu but there's this person eBhayi you understand oproduceryo as shows. Kuba. Sorry. Correct, yeah, director. Umandla. Sorry. Yeah, but I'm saying. Nguwe because ngiyayibona enye. Yeah. So yeah, and then abantu bafana noIsaac. Isaac ukuze ndibe kanti ndandike nambhuka and then wabe sitsho naye ba manje ndiyafuna ukuze bhayi ngizokwenza shows yebo because enye into ndakhetha ukuyenza into yoba if ndikhona ndilapha eBhayi and then use-America ufuna uzokwenza ishow yakho apha eBhayi you don't have to be here. You understand? Mandla K presents uvuliwe ngoba ngabana zakhayela ivenue for wena. Yes, I'll market your show, I'll get interviews, you understand? Yonke lento siyenze and then xa ufika ngalamini sizakwenza show ba sayibona siyakhangela indawo whereby we can push a show still like a day before the show and then siqhube. You don't have to be here. Okay. Yeah. Okay. I wanted to tap into lento uthi ngoku your focus is vernac, right? Besikhe sayinqola kwisayibhayi Yeah. but in the poetry space, ne? There's currently in PE there's a big rise of Xhosa poets, ne? And you find that now from my experience, this is not a factual observation at all, but from my experience, you find that they experience a limitation in terms of accessing certain spaces. It becomes a very niche market. Where, for instance, corporate, yebon, mastata umzekelo kutwe, I don't know, correctional services is doing some lecture by a former political prisoner because about these different corporates and whatnot. You want to get somebody also understand by the entire audience. And of course, when you recommend a Xhosa poet, the first thing they'll say is, can he do a bit of English? Can he add a bit of English? Because we don't want the people to be lost. And if the poet really can't or won't do it, because I believe some make that choice, which my focus is this, akako accessible ke ngoku. And naye akakwazi access other spaces. And even in the internationalization of our careers, it does pose a bit of a challenge if you can't mix it up and we get a language accessible. What's your take on that with now comedy as the centerpiece of our conversation? Comedians are artists, ne? And they're creatives. Yabo, they are very creative. Comedian iyakwazi iset yayo ye-15 minutes elungiselele ngesiXhosa ne kwenzeke ngokuba i-front row yethu ugcwala belungu then uzawukwazi umxelela uba kuseyintsika kuseyitambu siya uyayibona mos bapha kwenzeka ntoni, you understand? So uyayazi uba umntu ufuneke ebhalansise iset yakhe ngoku, you understand, kwenzela uba wonke lo mntu lapha azophuma evile a piece of le nto beyizisa apha, uyabona? So xa sithetha ngevenek ne-comedians endisebenza nazo, I'm not saying bangabana
ndisebenza nee-comedians ezingakwazi ukwenza English. Bayakwazi Bayakwazi. ukufuhla, sis. Hayi bayakwazi. Hayi, uNtsika waqala as an English comic. Uyakhumsha. Ekapa. Ezama Any ngapha. comedians from Cape Town is the one thing you should know about them. Zenza English kakhulu pha. Uyabo? Zenza English kakhulu. Oh Mikey, they do English. Sure. You understand? Ziyakwazi ongaphephe bayenza English. No, that's okay. You understand? So abantu batyhala besiya phambili besenza, but also and uyabona umzekelo ukhanyisa bona remember show wayenze years back yayintoni kana but saseserhini but audience yakhe yayinabelungu ndandiqala umva nami sisikhanyisa. You understand? Senza English pha. Do you understand? And set yakhe yayimnandi. Andibacingeli ndiyageza yabona kuba silapha ngokasunga ke siyancokola so ndiyageza kube mandi but really mna ndiyayazi ba've experienced it ku-poets ezenza isiXhosa where a person is like akajiki mna imibongo yam yesiXhosa yabona and andisithetha isiXhosa yabona esitsha sazi basesiphe sitsha but kukho into ezinjalo ufumanisa uba hey urigid man uyabona ingasikumshake uyafumana akwazi ungena ezindaweni yabona because ngamanye amaxesha it's not even about switching over to English but also having just a language accessible so ubhale ngeso siXhosa sakho ukwazi ukufikeleleka. And also I think inento yokwenza nento yoba like uyabona kwi-comedy i-comedy ungayibhala nge-English usebenze ngayo ube nemali then xa ufika usiza apha eBhayi kwi-show yeVenek xa uzama uyiguqula ingabi funny tu bahlala abantu phayana you understand because umolo we-English ngu-hello but hello you understand zizinto ezifana eziyi-two ezi but indlela lo muntu azayikhupha ngayo nge-English nangesiXhosa ayizofana. You understand? Nalapha kuba abanye abantu babanayo imaterial ye-English abenayo imaterial yesiXhosa. You understand? Abanye usiya besanokutsho ngoku kwenye show Joburg yes sinqokola lento le bayiset yakho binjani uthi hey foni ndibegcwele abelungu phayana but ke ndabe ndinayo imaterial and then ndibe nematerial enja yeVenek but ndizamile yabo and they like bayi-enjoyile iset yam yabo Sure. because into they are creative. But currently Eastern Cape what sells? Venek versus English? Venek. Sure. Venek. But English iyathengisa nayo ndoxelele but it's just that andiyazi kum but I've seen abantu abayenzayo nendlela i-shows zabo ezigqolelwa ngayo nendlela abantu abaza ngayo because ke namhlala ndisitsho ndisithi ba if sizokwenza i-shows eVenek ngapha funeke bebe khona abantu abenzayo na for abanye abantu. You understand? So that xa sithetha nge-comedy yes do you understand so that xa sithetha nge-comedy singazothetha nge-comedy iVenek sithetha about comedy because ngenyimini xa zikhutshwe ezimali funeka zikhutshwe for i-comedy not for iVenek for i-comedy then kuyazi uba wonke umntu yabo kulapha to benefit. So have you ever been approached by someone who wants to be a comic or who is a comic that you feel bangabana this guy is not funny shame and wenzani wena okay and mhlambi ngubani feel free to mention a name. yes so lokho kunzima abana i-comedians mhlawumbe baxelela le nto sithi the day ndinot decide ukwenza i-show for him naMandlakazi not even for Mandlakazi presents for him noMandlakazi machitani zonibhukha nina because you guys are not funny to me. You understand? Anihlekisi mna angihlala nabo abantu abanqaye work lo muntu lona uyabo but uMandlakazi presents xa senza i-shows wenzela i-audience ethanda ababantu yabo so ndiyayazi abantu bafuna ntoni na uyabo ndiyayazi abantu bayifuna ntoni na bayifuna njani na bafuna ubani uyabo zininzi comedians endingazifumana zihlekisa but abantu bazifumana zihlekisa uyabo I think enye problem endinayo ngoku into yobangabana and ezi zinto zihamba nokukhula uyabo yabona umzekelo indaba ye content your content creators uyabo abantu be-content bafani kwi-social media
because benza laa nto for social media ne they are not stand-up comedians. Abantu content ngababhuti basenje benza ivideo abantu besenza i-characters. Yes, abantu basemozimotweni, abantu understand like abantu bafana Uncle Tops, yes, ovusi, you understand, yes. No, guys, sike sinqola ngo-Uncle Tops kaloku. Okay, qhuba Mandlakazi. Yeah, but so Uncle Tops novusi, like the late Pele Qoqoshe, you understand? Ngabantu be-content abaya, you understand? Yes. But baphinde babe zi-comedians, ne? Usiphelele and Ulia, Usiphelele, Ulia, Uvusi, they are stand-up comedians. Yes. Uncle Tops, we are trying to akayo stand-up comedian. You understand? Okay. We are roast Uncle Tops. Okay. You understand? That's how abantu bamthanda, indlela abantu bamthanda ngayo, nendlela adeliverisha ngayo, because udeliverisha lento abantu bayithandayo ngayo, and nalendlela abantu bambone bamthanda ngayo, indlela yenza ngayo. You understand? And then xa usenza line up yokuwena yakhe, you need to balance. Yes. You understand? Because ayizonceda nganto yoba ube ne-line up yabantu abahlekisayo bonke abangazokuzisela numbers. Okay. Because at the end of the day, it's about i-bag. Okay. You understand? Okay. Funeka kuziwe apha, funeka kugcwele apha, funeka kuthengwe imali. Funeka kuthengwe ii-tickets. You understand? So ukufaka uNtsika noSiphelele, uNtsika noTambo wayelapho Siphelele shema Imani maker Ntsika. You're not funny. Yes, you understand? Unsika uza kunika a game. Unsika uza udeliverisha. You understand? But akazenza content pha ku social media. Akanabantu bapha. And sebafuna babantu. Do you understand? And then ke uyayazi ba xa uzawufaka umuntu ofana no-Uncle Tops. Uncle Tops akazokwenza stand-up comedy, but uzabafani apha because uzabaroasta babantu, uzabavisa kamandi, uzayenza le room beshushu. And aba bantu bayamthanda. Abantu bazawuza. You understand? And the question ke was, ana umuntu engekho fani, engahlekisi, engahlekeki, uye uthini? Engahlekelwa. Uyabaleka. Cacise yonke yaninzi. Uyavakazi sizawuthetha ngo-Uncle Tops. Ndiyamnika i-chance umuntu, ne? And ke ngoku, yabona, nansi enye into ayina yakhe mina engayaziyo, ne? Xa uproducer ishow, uyayibeka apho uyigqibe. And then kukho abantu abangamagqala abafana noNtsika abazakuxelela uba hayi ke ngoku uyibona into iyenzileyo apha uyakhe imasisokolisa. Okay, uzawungena emva kobani, you understand? Kulapho ndiphuma khona mna, because bona bayayazi bangabana kuzawubantu kuqala ubani kuthini. Bayamazi uMandlakazi bakhonto zakhe. Oh, so they play a role in the curation. You understand? Yes. Bayayazi ba uMandlakazi akhonto zakhe, but uMandlakazi efakiwe lapha le line up. Okay, uMandlakazi uzawungena emva kobani, because once uMandlakazi uzayithatha le show ayithi, but uzawungena uyakhima, uzayinyusa fast le show, you understand? Then emva koko izawunyuka kokoko le show ayiphindi ihle, you understand? U-approachwe ngumuntu ngiyamsebenzisa. Okay. Because look, i-artist. Okay. I-artist, andikwazi uba i-artist ngaphandle ndithi mna because of ungekho fani for mna. Even if we're park QC yakwaMandlakazi akapasi SABS Yes. was say Mandlakazi akapasi lo muntu. Yeah. Ufaqo. Ufaka umuntu ofaqo. Mabangcwatywe guys. Nxa bek-approachile wathi ndiyacela Mandlakazi khandifake. Andisebenzi ke ngondiyacela ke mna ke uNtsika bayayazi. Comedians andikwazi usebenza ngondiyacela. Alikafike lo xesha loba ndisebenze ngondiyacela because guys ibag kaloku. Yabo? Ibag ifuna uba ngabana xa uleletha uzawuthatha itikiti le-150 ahlambe, request i-Uber, ahamba yeshowini. And then when ndibe phaya ndisenza izinto, do you understand? Funeka uphume phaa uleletha sithi next time ndisiza ndizawuza nabantu abayi-4. Uyabo? Funeka uleletha ndiharase efowunini, hayi efowunini uphinda nini enye ishow uyenza nini? Yabo? Indlela endisebenza ngayo, indlela endikhulisileyo yiloo nto leyo. Ukwenza sure uba i-line up yam always. I get you. At the risk of Uncle Tops making a video about me and assuming ba igxamsi lam lalithe lathi ibisithini la drama bisenzeka ku-Uncle Tops phaa ku-Facebook. What's going on there? Ndiyazi ngevidiyo yakho. Hayi thetha Mandla. Hayi kaloku uthi after evele ncoko Uncle Tops angenza inansi. At the risk of him now going to say, hey, susinomqondiso negxamsi lakhe lajonga ngapha yana hepepepepe. No, inobisenzeka ku-Facebook, into nje yenzeka. No, nebiqale ngomholo, if istory nami ndisibamba kahle. Ngiyoqala ngomholo uVusi, there's a girl ibingakhange imbulise uVusi edibana kwi-groove, and I think uVusi explained this, and then but ibindaba kamholo. Then
after loo nto leyo yaba yinto efani ke kwagezwa ngovusi ngomolo. Very funny, eza ads akudala, molo mhlobo wami. Yeah. Oliya bathatha igita bacula molo. Ukubone yangumolo molo wonke umuntu i-timeline kavusi igcwele umolo ba sabulisa bona ibiyona leyo. And then ezinye ze-comedians ke zathatha ipicture yala mntana zayiposta omnye wabe Uncle Tops zayiposta isisitsho sithi ba ufuna umolo mhlawumbe andifuni kahle caption asayikhumbuli kahle ba ufuna umolo but ubonakala ingathi ujonga kanje nge-clown, right? Yes, ibisitsho. Then ke abantu bam-attacker for ukuthatha ipicture yomntana, apparently umntana ukhona 19. Thatha ipicture yomntana uzoyiposta kwi-timeline yakho uhlekise ngomntana ube nawe ungayifuni lento xa isenziwa kupose nawe ufuna ugezela. And then kakufuni yini ugezela? Basho bana bamlandelayo. Me, I don't follow Uncle Tops. I don't follow Ntsika. I don't follow comedians on social media. I don't. Uyaphosesa unayo Ntsika. No, 9-7. You don't? Yeah, it's just lying. No, she's lying this one. No, I'm like, I've seen Mandlakazi commenting there. And young Ntsika be on her case. I've seen you guys interacting. And yes, for some reason, yeah, I into type comment some on notifications. Yeah, no, okay. So it be like London lay, and then it's social media and social media ke mos iyakuthatha wenze into yabo engayiboni ngalendlela yayo. So lo mntana zange athethe kakubi yena kuvusi wa complain nje. Bekhanga unibulise vibe. I don't think why ethethe kakubi because uvusi nomsini uvusi ngalo. Yabo. So I don't think why ethethe kakubi. And also I think yayindlalo nje kuyo yonke lanto keqala kala molo. Until ke kuzoba khona into zokushare pictures abanye abantwana and then nabantu are taking Uncle Tops. But the other problem about yonke lanto endayibonayo for him na ifana lanto yobanga bana xa unqanda into erongo awukwazi unqanda ngenye into erongo. So now if you are saying about Uncle Tops wrong go post a picture yala mntana esenza into ethile, you can't be sharing a picture ka Uncle Tops now uthethe into ezithile because now so this guy that called out Uncle Tops besenza because yes. There's a guy who called him out and I felt that he was trying to give him his own medicine. Because mentioning does man ba utshaya ngempumle 10 wara umeke ke leyo ngathi ngamabobo sasekapa ton he went to town. And I just I really assumed that he was taking a page from Uncle Tops' book yabona to say feel it because you've been doing this. And the other thing that I felt Payana lo particular post because I think the figure time. But what I realized is that there's a lot of people who are not happy with his content and his representation of and I won't even say his representation of women. I will say the phrase that I don't like, his representation of the female body. I don't like that phrase, your female body. But baninzi ne cha bayoyika umzekelo wokoyika kwabo ngulo wam uthi at the risk of me being ridiculed by Uncle Tops. Yabona ndiyafuna ubuza lo mbuzo. But I just felt there's a lot of people who came on and said no unyanisile lo bhuti akho right Uncle Tops ndambloka nombloka mna ndaphuma kwizinto zakhe, he's not even a comedian. Wow wouldn't we say other men also came on board to say yeah Mxndla needs to come down, he must just come it down a bit. Wouldn't we say it's the same thing with the Mxndla podcast and chill where you get people taking snippets ezincane and then blowing things out of proportion and saying in Dobangabana, we don't like this podcast, this and this and that. But being in a context, I think the two are different. And also, Mxndla, they are living off what subscribers and people who follow in Mxndla podcast have. And then you will have 100 people out of 1 million people saying, Asitandi. Indo eyenziwa nguMxndla. But when you bring Uncle Tops the Motherwell ngomso uzawufika pha osisintombentsha beyile pha because they want to hear eza nantsika eza jokes azenzayo about ontombodidi.
Yeah, bo. Me, I think the comparison between taking a snippet from an hour and a half to what Uncle Tops, because remember, Uncle Tops does those things. He creates that content. Yes. Akahlali hour and a half engokola story ngoMandlakazi noLelethu and how Mandlakazi zentombe entsha noLelethu zentombe entsha. No, then Tina static clip. No, creator Like clip. I think that's the difference. So people have not misinterpreted him at any point. With Umekji, there's a risk of misinterpretation because okay, by Teta out of by Tata out of context ke ngoku. Bama nje la piece ba but Mandlakazi is such a bitch, hey? Then asivanga la part esithi, do you know that she actually forced me to drink 5 tequilas in a row? These two people are friends. But Mandlakazi la party one, but Mandlakazi is such a bitch. No. Yeah, so in the context yoba Uncle Tops ayenza la video ngontombo titi. Ayenze noba it's a 2-minute thing ibe ne views. Can I ask something? Wake waya ku show no Uncle Tops? No. Wena Lelethu? I wouldn't go because of the content. Okay. Waka waya one. Yeah. You producer. Yes. School us. No. Yabona Uncle Tops esenza I comedy yakhe, right? We are roaster. Yes. And abantu abaya ku Uncle Tops Bora. Yes. Ufana no kubangane nelo bhuti lo radio Skumba, thank you. Ufana no Skumba. You understand? Ufana no Skumba uyagora, ne? Uncle Tops wenza the same as Skumba, right? Uncle Tops ungena kwi room afike sihlela ngohlobo abulisa abantu bakhe bayamthanda and abantu bakhe bayamthanda abantu abaya ku shows no Uncle Tops baya because of bafuna Uncle Tops wabo bayamthanda. They support Uncle Tops bayamthanda ayithanda content ka Uncle Tops. You understand? Afike Uncle Tops ageze umuntu lapha and ugeze hleka. You understand? Like say into ethile yathi njalo abantu babe happy. You understand? So kulento ke yobanga bana osisa ba over 30. You understand? Oh, xa bemnike ngayincokola lento mna nomnye umuntu yabona with one of the comedians just izincokolele uthethe something because kufanele ndimamele nam, right? And then athi kumba Mandlakazi masiyithethe lento as uvula office uvula uMandlakazi presence, ne? And then nansi lento esisanqo senzekayo ku social media about Uncle Tops now sekufakwa ne-comment, ne? Phumele ku Uncle Tops kwathiwa i-comedians because masiye yabandela nto leya yabo yahlala ixesha. So now Uncle Tops xa ithetha ngosisi aba over 30 ondombodidi, ne? Chances are yayinguntombodidi wayedibene nayo ngoko bayincokola lento bagezelana bayihleka but kokoko ke ngoku ebanebona umuntu ufana noNtombodidi ahlala enguNtombodidi kokoko, yebo. So le comedian ide yathi kum iyafana mosimandlakazi nanini nehlala nesigoro kokoko about iparts zethu ezincinci. You understand? But thina siyayiqumba siphinde siyeke but kutheni nina xa nizakuchazelwa ngeemileage zenu nento nizayithatha personal. You understand? So ndabe ndimphendula ke ngokuba because of uthe manivule iMandlakazi presence then zakuphendulela from kwela cala. Okay. I-reality about abantu abangamfuni Uncle Tops nabamfunayo usikungayazi because omnye umuntu mbona ne-comment yakhe phayana ethi bangabana ndimkhanselishile Uncle Tops but kwi-shows uba khona supporting Uncle Tops. Uncle Tops akahlali bhani. Uncle Tops uhlala eKapa ugiga eKapa and ii-shows zika-Uncle Tops ziyagcwalelwa. Yes. And abantu bayafonda no-Uncle Tops after shows. Exactly. You understand? Nabo bamkhanselisha. Yes. You get it? Yes. So usikungayazi ke but I think also inento yokwenza I don't and also Uncle Tops Moscow's ways like doesn't spare himself. Yeah. Kwezi jokes. Uyazigora naye. Uyazigora naye. And inalando yabo because if you are check up on social media, i-comedians zakezelana. Onsika umbu ofayindlala umafa kubantu banezazi zinto zabo bese umuntu ba decide nje stand up comedy. no senzisho ugezelana. Okay. Yes. Ugezelana ndonto ugezelana ba Ngalo ukuthi i-comedians ziyagezelana. Yes, kalau ndimfake because of naye mos umafa uzathi azihlelele kuthethwe ngempumulo yakhe isuke kumafa yesho kunduna njalo uhleli nje banala content yabo yokugorana ku social media abanye abantu baye bayingene. Do you understand? Because Uncle Tops khona apho into bekhe wathi ba
sometimes ndingabhali ngaye angene yenaye azobona uba kuright ukundigora but mna xa ndizawuhamba ndiyogubhulula kwipage yakho ndiphume nepicture yakho ndikugora ndibe bendigezelwe mbafa bezigezelela mna you understand ihleli phaa wena wabona irayithi uba mawufike nawe uzondixelela uba ngabani utsho unxiba usize 14 utsho iinyawo ezinkulu uthenge ngothini mna ndihambe ndiye kwiprofile yakho Mandlakazi ndiphume nepic ekugezelayo nam because nawe undigezele ndibuyisele into obuyenza you understand so andiyazi guys complicated as a radical feminist your viewpoint as we're about to close on Uncle Tops as a black feminist jonga ibribery le alokho lo wayebencokola naye uthe vula ioffice mna ndithi vala ioffice uvula okay on Uncle Tops kwindaba yakhe yobody shamer because of engabezi gama engacacisi xa isisayibutshela nabana uthi osisi ndomodita over 30 you understand then ixesha elininzi mosifuna uyayicheck into zakhe uye ashare into abantu mhlawumbi kudala bethetha ngayo like abasisi bathanda unxiba into ze-theme bagezele ku-social media ingapheli you understand mhlawumbi ungathi gqi ngemini yakhe ithathe laa pic agquma ubuso babo and then bone abagore ibe ingeyonto injani naloko besiqhuba nabo ba yino benxiba ipijama kule yabo kwenzeka ntoni abazi yabo so within le nto ka-Uncle Tops mna for mna uba ngabana ndinonikwa itshance yoba mandihlale phantsi naye ndikhe ndimxelele uba ndicinga njani na ngale nto okanye ndibona njani na akho nto izayincedisa number one because uyatsho naye ba uthini ke ibhuda ayibiza ixothi you understand so umfake ekoneni nale lethu how can it be ikona umfake ekoneni lethu kaloku ngoku kufuneka ebhalansile the comedy crowd and the black feminists because ke I didn't realize. I really just wanted your personal opinion. If you were bumping into this person and you had never heard of him before. No, like umseko lokulelo mna ndithethile naye. Ndithulele text. Ndamxela uba ndicinga njani na ngale nto. You understand? Yena mchazele uba especially ubuso bomntana xa ukhophile. But ndiye ndabona uba ngabana uye wafaka i-emoji kuba buso bala mntana kula pic but caption yakhe khayitshintshe. Uyabo? So tukufake ekoneni ke so I can't realize the title any future projects what's the future looking like for Mandlakazi ndifike ndikhala ke apha but ke bulela ntoni wathi I know but some of my email engixhaxhayo no it's fine after the recording maybe I'll leave no zizinto zakhona ndakhona ubi 10 but ke those nanko xesha liyaphela zininzi mani i-shows esijonge uzenza we're planning i-one man show kaFayindlala itinarha still busy with the stand-up people mina mnye ubhuti endisajonge umbiza from eGauteng aze khona nezinye i-projects endizosebenza kuzo nosiyaseya hey guys safuna uyisa lena napha kulaa ndawo ndihlala kuyo ezilalini engqosho nice yeah ndifuna uyisa abantu basengqosho bayazi comedy bakhe bahleke you know zange yaya no yanga ewenza khona yanga sizazincokola izinto yanga sibona basenza njani na because enye into esibethe into yoba ndingaze ndathetha ne-comedians singayenza ipost ngayenza yini but xa sifika phayana kufuneka siba ivenue kufuneka sibe ne-6K that's a lot you understand sibe sizisa into ezawunceda kwa i-community you understand you guys are taking a risk you know taking something to indawo ibingakhange yenzeka before zange yenzeka yes so yeah siplan ukwenza izinto ezinjalo and hopefully amanyango yavuleka yabo siyiphushe le nto and abantu nabo besibe besupporta guys ngicela nezithenga i-tickets zenu ngicela nesishare i-posters zethu noba ninazi chance guys just buy tickets for your family and friends thank you Deal breaker is in terms of i-artist usebenza nayo are they comedians ozixelele ba unazo usebenze nazo yep okay yeah it's correct. What would be the reason I don't work with the rapists okay yeah I don't work with the rapists I don't work with the abusers okay yeah especially umuntu kwesi space ngisebenza like ngokuba ndisithi sise-office sonke I feel like ba ezazinto aziqali nje ngolahlobo yena you don't just uvuke uhambe manje bamba i-dreadlocks zabo do you understand uqhaba imbama what
Hi guys, I was talking around rape. Sorry, I was just Yeah. yeah. So ndilinde No, ntoba ngiyakhiye funny. yeah unsika ba kunothiwa uvuke ngomso eqomba hey is a mistake phaa because bayatsho mos ndithi seyazi bakho mistake ibethisa umntu yabo masithethe ngale way ufuna uncedo singakunceda njani you understand Oh, so it's not an automatic ride off. yes Yeah. because ke Because life is what life is. yeah but into ndikhe ndayibona with abantu njengoba siyasikhule khona friend yami naye last week bendixelela uba Mandlakazi girlfriend yami yanibetha I was like okay so ucinga uthini ke ngale nto yabo so izinto ezinjeyana zikhona and funeke siyivule wethu and try to balance uba abantu babe right nathi sibe right yabo Yasibetha man. Gotcha. You're gonna buy me Stop touching and feeling. All right, man. Ephondweni Network, yet another episode. Don't rape, don't abuse. Just be a comic. Says another man. I love it. Yeah, Newbies. That's Thank you.